Me acompaña hoy en el estudio Ramona Morrow. Ella está acá para hablar sobre la Asociación de Padres y Profesores. Welcome to In Other Words. Thank you for having me today. Glad you're here. What is a Parent-Teacher Association, or PTA, and does every school have one? The PTA is a national nonprofit organization for all children, all parents, all teachers. We are the parents and teachers working together with a common goal to advocate for health, safety, and education issues for all of our children. And the majority of the schools in Fairfax County are PTAs. Mi pregunta primera fue, ¿qué es una asociación de padres y profesores o PTA? ¿Y tiene cada escuela una asociación? Ella contestó, la Asociación de Padres y Maestros es una organización sin fines de lucro para niños, padres y maestros. Estas organizaciones están compuestas de padres y maestros que trabajan juntos para lograr fines comunes para abogar o defender por la salud, la seguridad y la educación de todos los niños. La gran parte de las escuelas en el condado de Fairfax tienen asociaciones de padres y maestros. My second question is, what does the PTA do? PTA wears many hats. As I said, we are an advocacy organization, and that's our real goal, helping form policy and legislation for doing the right things for kids. At our local levels, our PTAs are often the helpers of the school to communicate within the community of what the school's doing, but helping teachers with bulletin boards and reading to students, mentoring. We have a wide range of activities that parents can help with their child's education by working for all children. Mi segunda pregunta fue, ¿qué hace el PTA? Ella contestó, la PTA a nivel nacional es una organización que ayuda a abogar o defender. Nuestra meta es de ayudar a crear leyes y tomar decisiones que beneficien a los niños. A nivel local, la PTA son frecuentemente los ayudantes de la escuela para comunicarle a la comunidad lo que la escuela está haciendo. La PTA le ayuda a maestros con boletines informativos, a leerle a los estudiantes y ser mentores. Tenemos una amplia variedad de actividades para los padres que pueden ayudar a la educación de sus hijos. My third question is, how can a parent become involved in the PTA, and can a parent be involved if their primary language is not English? Well, first, I'll go with the language question. And yes, every parent, regardless of their language, can be involved. There may be obstacles if language is your parent speaks a language that the the PTA person involved at the time doesn't know that language. There's needs to be some assistance from maybe a parent resource teacher or the liaisons, or there's help from FCPS as well to help that language barrier. But every parent, regardless of language, can reach out to the PTA in their school, become an active member, become a member by just contacting the leadership, the PTA president, that's easily contacted through the school office, and then find out ways that you can volunteer with the PTA. My third question was, ¿cómo puede un padre de familia participar en el PTA y puede un padre de familia participar si su lengua materna no es el inglés? Ella contestó, sí, cada padre, no importa el idioma que hable, puede involucrarse.
puede que hayan algunos obstáculos si el padre o la madre habla un idioma que no es conocido en la organización. Se puede obtener asistencia de un maestro encargado para esto o de un padre que se preste para ayudar a traducir. Pero cada padre, no importa del idioma que hable, puede contactar la Asociación de Padres y Maestros en su escuela y convertirse en un miembro activo. Estos padres pueden obtener su membresía contactando el presidente de la Asociación de Padres y Maestros a través de la oficina central de la escuela. Luego pueden averiguar maneras de ser voluntarios adentro de la PTA. My fourth question is, what sort of opportunities are available for parent volunteers through the PTA? The list is just over the top. There are many opportunities, and it all depends on what your school, as a parent, your school needs. And they work with the PTA closely to identify jobs, tasks, opportunities. As I said earlier, bulletin boards, mentoring students, watch in the cafeteria, library helpers. Then you need the organizational folks to be treasurer and parliamentarian and the secretary. Just countless opportunities. Mi cuarta pregunta fue, ¿qué tipos de oportunidades están disponibles para los padres voluntarios por medio del PTA? Ella contestó, existen muchas oportunidades y todo depende de las necesidades de su escuela. Las escuelas trabajan de cerca con el PTA para identificar trabajos y oportunidades. Ellos también podrían ayudar con una pizarra de anuncios, ayudando a los estudiantes con su tarea, vigilando a los estudiantes en la cafetería, o de voluntario en la biblioteca. También se necesitan voluntarios para que trabajen como tesoreros, presidentes o secretarios de la PTA. En realidad, existen muchas oportunidades. My last question is, what is the PTA Emerging Minority Leaders Conference? The Emerging Minority Leaders Conference is a national PTA program designed to help identify and provide resources for minority leaders in our PTAs. This program began approximately 5 years ago, and 2 years ago, Fairfax County Council of PTAs decided to bring that program to Fairfax and try to help provide resources for our emerging minority leaders. And we have now had 2 successful conferences held where we tried to bring in speakers that talk about advocacy work and the advocacy work that they have done to be successful, and then to provide the additional resources and tools necessary to these emerging minority leaders, and become familiar with who they are and check back in with them and make sure they're moving in the right direction. Mi última pregunta fue, ¿qué es la reunión de líderes minoritarios nuevos del PTA? Ella contestó, la Conferencia de Líderes Minoritarios Emergente es un programa de la PTA a nivel nacional, creado y diseñado para ayudar a identificar y proveer recursos para los líderes minoritarios en nuestra PTA. Este programa comenzó hace 5 años. Hace 2 años, el Consejo del Condado de Fairfax de las PTA decidió traer ese programa a Fairfax para intentar y proveer recursos para nuestros líderes minoritarios emergentes. En este momento hemos tenido 2 conferencias exitosas.
Nosotros traemos conferenciantes para hablar sobre el trabajo de abogar o defender y cómo ellos han obtenido éxito. La conferencia también provee recursos adicionales y herramientas para ayudar a los líderes minoritarios emergentes a tomar una trayectoria exitosa. Thank you for the excellent information and for joining us today. Thank you. It was a pleasure to be here today.